kutambua baba. Wapi shangwe na vigelegele? Kamukunji, wapi shangwe na vigelegele? Twende kazi licho. Tuimbe pamoja, tuimbe pamoja. Tuimbe pamoja. Kamukunji. Haya, bariki. 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 Weka wiper, weka wiper. Weka wiper. Unasalimia. Salimia baba. Atiridi Kamukunji. Asante sana. Asante sana. Asante Spider. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Kiwa mama mnataka nani? Endelea DJ. Twende kazi Spider, iko nini? Endelea. Kono juu. Piga maji. Kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Andehu, Mbio, Omera, Morome. DJ Spider-Man. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Weka mkono baba. Wangapi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga? Weka mkono. Nairobi oye. Asante sana. Naomba utulivu hapa kidogo. Maina Njenga apoe kiti tafadhali. Mheshimiwa Maina Njenga apoe kiti. Naomba watu wale mko hapa wote. Asante sana. Naomba. Asante sana. Kuwa na utulivu hapo nyuma, vijana wetu. Asante. Viongozi watulie. Haya sasa. Nairobi oye! Kwanza tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza. Haya, asante sana. Nairobi oye! Haya, asante sana. Nairobi oye! Asante sana. Nataka kumshukuru DJ. Imetosha sababu ya saa. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemleta baba kutoka safari yake na kumfikisha hapa. Nataka kushukuru kinara wetu Mheshimiwa Martha Karua. Haya, vijana watulie hapo. Asante sana vijana. Tulia. Haya, DJ mziki kidogo tu. Haya, asante sana kijana. Nairobi. Asante kijana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha baba kufika kwa kiwanja. Wangapi wamekaribisha baba Kamukunji? Asante sana. Tunataka kushukuru Mama Martha Karua ambaye pia alishikilia doria wakati baba kwako, pamoja na Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Eugene pamoja na Maina Njenga. Wangapi wanaunga mkono Azimio? Kwa hivyo kwa sasa Mheshimiwa party leader, tulikuwa tumeshaongea. Sasa tukukaribisha tu kiongozi wetu. Haya kijana, tafadhali wewe. Haya, tulia. Asante. Amepata kiboko yake, asante. Haya, Nairobi oye! Sasa mheshimiwa, tuko na wajumbe wote wa Nairobi pamoja na MCS tu wasimame mali wako. MCS wote wajumbe. MCS wote wa Nairobi,
MCS wameshaongea, tunawapokea, tunawashukuru. MCS wote tunawatambua. Wabunge wote wa Nairobi najua wameshaongea. Mheshimiwa Oluoch, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, Mheshimiwa Babu Owino walikuwa washazungumza, Mheshimiwa Mawadhe, Mheshimiwa Mwogo, tuko na apology ya Mheshimiwa Mwenje. Kwa hivyo tuko na wabunge ambao watatambulishwa na Mheshimiwa Wandai. Kwa heshima ambayo tuko nayo kama watu wa Nairobi, nataka kuwashukuru kwa kukuja kwa wingi kuona kwamba tunangoja hotuba ya baba. Kwa hiyo heshima, nakaribisha Mheshimiwa Sifuna, akaribisha wapati leader katika bunge Mheshimiwa Wandai, alafu nakaribisha hapo. Makofi kwa Mheshimiwa Sifuna. Asante Mheshimiwa Aladwa, tunakosolewa kidogo, kuna wabunge ambao wamekuja wamechelewa. Tuanze na Mheshimiwa Mawadhe tafadhali. Mheshimiwa Mawadhe, alafu Amos Mwago wa Starehe amefika, asalimie watu wa Nairobi. Karibu Mheshimiwa, kwa haraka tafadhali. Wana Azimio oye! Wana Azimio oye! Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Mimi niko na swali kidogo. Tafadhali, hawa jamaa wanaleta mchezo na wananchi, wanaopunguza bei ya spare parts za helikopta, alafu hakuna haja. Tumeshatumia vijana. Nilikwenda kule Kandala, mtu ananiambia tuache kudhulumu vijana wetu. Bariamu bimweha aya mara mutumira aya maina kumutumira makiazi mwita ati mwimekora ni Mungu tikira. Hiyo mambo hatutakubali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kijana mdogo Amo, mbunge wa Starehe. Asante sana. Poa. Nairobi oye! Vijana fire! Kwanza kabisa tushukuru kinara wetu Raila Odinga kwa kutupigania haki zetu kama vijana, si ndio? Kwa kutupigania miaka mingi sana hadi tumepata demokrasia hadi wa leo, si ni kweli? Sisi vijana tumesomeshwa na sisi wajinga, si ni kweli? Wakati unadanganywa ati kazi ambazo tuna bilioni za mjengo, ni ukweli ama ni uongo? Zile nyumba zilijengwa zikaisha. Hao mafundi wako kazi kweli? Sio, ni uongo? Mmekataa kudanganywa? Nairobi fire! Wacha nione wenye wako tayari kupigania na baba hii msawari ya mwisho. Wangapi Nairobi oye! Nasema nawashukuru sana na kwa kujitokeza kwenyu, na tutawapigania hadi dakika ya mwisho. We have the spirit of baba for fighting for the rights of wananchi. We are ready to take it to war. Na gotire modo kuweta ciana neguo na totirago wanema. Thank you so much. Thank you Nairobi. Asante sana Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Sisi kama kikosi chako cha Senate tulikuwa tumezungumza tayari. Tuko na Senator Wambua wa Kitui hapa baba. Tuko na Senator wa Taita Taveta Mheshimiwa Jones Mwaruma. Tuko na nominated senator hapa. Tuko na Mheshimiwa Osotsi, Senator wa Vihiga. Baba tulikuwa tumeshazungumza. Senator Beth Siengo nominated pia yuko hapa. Hawa ndio wale walisimama kidete jana kwa ile kura ya kuondoa ule mkora huko Siaya. Baba mimi nimalizia hapo. Na Senator wa Kilifi amezuiwa hapo. Kiongozi wetu wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Baba, hawa watu wa Nairobi wamenitoa kwa mambo ya mazungumzo. Wanasema wananihitaji kwa barabara. Hivyo ndio mmesema? Niingie boardroom ama barabara? Boardroom ama barabara? Mmesema baba akitaka watu wengine wa kuongea atafute senator mwingine. Senator wa Nairobi ni wa barabara? Hivyo ndio wamesema baba, sio mimi, hawa ni wadosi wangu. Asante sana, karibu kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la kitaifa. Mheshimiwa Pio Wandae, utaendelea kutoka hapo. Asante sana. Aya, wa Nairobi oye! Wa Nairobi oye! Wapi jeshi la baba? Wangapi wamekaribisha baba kapaka mkunji siku ya leo? Ebu inueni mkono Bwana Ruto ajione.
Wangapi wamesema serikali ya UDA tawe? Tawe! Tawe! Nataka nijue wale ambao wamekataa hii sheria ya kuongeza ushuru kwa wananchi. Wangapi wamekataa sheria ya Finance Act 2023? Sisi leo hatuna mengi ya kusema kwa sababu ni siku ya baba kuongea na watu wake. Baba, wakati ulikuwa umeenda ng'ambo, maovu mengi yametendewa wananchi wa Kenya, ikiwemo kuwekwa kwa sheria mbaya, sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi ya leo, sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Mimi sitaongea mengi. Jeshi yote ya baba ambao wako katika bunge la kitaifa wako hapa siku ya leo. Hata mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe siako hapa. Siako hapa. Haya, asante sana. Wacha mniruhusu. Haya, timu ni watu mkono, timu. Haya. Huyo timu ametosha au hajatosha? Ametosha au hajatosha? Nimetembea hapa na mwanaharakati wa chama cha Azimio, Mheshimiwa Kamau Mwea wa Raila kutoka Murang'a. Umemuona? Wacha wasalimia dakika moja tu, alafu nialike Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa aendelee na program. Asanteni sana. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Mzee, mimi nilitumaniwa na watu wa pale Wakulima Market, watu wa kutoka Mlima Kenya, wakasema watakukaribisha Nairobi. Watu wa Wakulima Market, tumekaribisha baba. Mumemkaribisha. Oya imoko na igoromo one. Kwa Kikuyu, tawe, Wakikuyu wanasemanga asha. Nikisema kitu nasema asha. Budget Gachagua, Ruto, Kenya Kwanza. Asanteni sana. Haya, nimeombwa ya kwamba hata ingawa wabunge washaongea tayari, ni watambue kirasmi ndio baba waone. Wabunge wote wasimame, wa bunge la kitaifa. Haya, tuko na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East. Mheshimiwa Irene Mayaka nominated. Mheshimiwa Joshua Ron Kisumu Central. Mheshimiwa Muliungi kutoka Kitui Mwingi Central. Mheshimiwa Adibo Okuome kutoka Karachuonyo. Mheshimiwa Jared Okelo wa Nyando. Mheshimiwa Ivo Bara wa Kabondo Kasipul. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesa wa Suba North. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Otiende Amolo wa Rarieda. Mheshimiwa Muago wa Starehe. Mheshimiwa Oluoch Anthony Wakili wa Mathare. Mheshimiwa Ken Chonga wa Kilifi North. Mheshimiwa Mawate Julius wa Embakasi South. Mheshimiwa Alad wa chairman mwenyewe wa Makadara. Mheshimiwa Daktari Ojiambo Oundo wa Funyula. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Daktari James Nyikal wa Seme. Mheshimiwa Sama Tandi wa Lego Usonga. Naibu ya walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui wa Gadhiani. Mheshimiwa Ongondowere Sir Charles wa Kasipol. Mheshimiwa Adui Nyang wa Kisumu. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Western. Asanteni sana. Wacha nialike Waziri Eugene Wamalwa aje mbele aendelee na ratiba. Asanteni. Mwenyezi Mungu abariki.
Asante DJ. Asante sana. Nairobi oye. Mumekaribisha baba. Hebu nione salamu za baba, salamu za baba. Baba, wakati umekuwa njiani unakuja, Wakenya umemiminika hapa tangu asubuhi kukungoja. Kuna maneno wananchi wenyewe wameongea hapa. Tumesikia wanabodaboda, tumesikia mama mboga, tumesikia watoto wa university, tumesikia viongozi wote. Na sasa kabla baba hajaongea, tungependa ajue ni nini mumesema hapa. Sawa sawa? Sasa nataka mtulie kidogo ili tumubrief, alafu tulete wale principals waongee, alafu baba mwenyewe aje aseme mambo yake leo. Muko tayari? Baba aseme asiseme? Sasa Biblia inasema kuna wakati kwa kila kitu. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything under the sun. Tumekuja Kamukunji uwanja huu wa kihistoria tangu mwezi wa Disemba mwaka jana. Na wakati huo ninyi wananchi wa Kenya mulisema we give dialogue a chance, tusemezane through a bipartisan approach na wenzetu wa Kenya kwanza. Lakini leo wananchi hapa Kamukunji mumeamua tuendelee kuongea ama tufanye maandamano? Mumesema kuongea ama maandamano? Nataka mseme baba asikie. Nataka mseme Ruto asikie. Mazungumzo ama maandamano? Wangapi wanasema wakati wa kuzungumza umekwisha? Sasa baba, that is the first resolution. Asante. Si tumekubaliana maandamano? Asante. Resolution yetu ya kwanza Kamukunji, na nataka mtulie ili Ruto atusikize siku ya leo. Sisi tulitaka apunguze bei ya vitu ili gharama ya maisha ishuke. Yeye badala ya kuwapunguzia ninyi watu wa chini, amepunguzia mabwenyenye wenzake wale wako na mahelikopta, amewaondolea 16% tax. Hiyo tax badala ya kuondolea nyinyi ametoa 8%, ameingisha hadi 16%. Hiyo ni kupunguza ama kuongeza? Kupunguza ama kuongeza? Kutoka 8% wenzangu, bei ya mafuta inaenda kupanda. Na ukipandisha mafuta, gharama ya maisha yote itapanda. Kweli si kweli? Kwa hivyo the cavalier attitude ya William Ruto na Kenya Kwanza regime to the issue of the cost of living, we the people, semeni we the people, we the people. Those three words are the most powerful words in our constitution. Article 1 inawapa ninyi wa Kenya all the sovereign power. You only donate it to your representatives. Tuko pamoja? Sasa tukisema we the people, nataka mseme na sauti. Sema we the people. Tukiwa Kamukunji tumeamua hivi. Sasa sikiza ni wasomee vile tumeamua. That there will be no more talks.
Wameniambia nirudie hiyo tena. Nirudie tena. Chairman wa timu yetu Senior Kanzo Tenda Molo amekuwa hapa. Sifuna, who is part of our team, amekuwa hapa, senator wenu. Mumesema there will be no more. There will be no more. That is our first resolution. Therefore, hebu sikiza ili Ruto atusikie kimakini kabisa. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023, in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. It is time for action. Wakati wa kuongea umekwisha. It is time for resolution ya pili. Tuendelee tusiendelee? Resolution ya pili. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, and whose aim nirudie hapo including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? We the people. Semeni, we the people. We the people. We the people. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day, 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Because Article 1 gives us the people all the sovereign power. Na hawa wametudhulumu. Resolution number 3. We say we the people will embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of our sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto and all elected leaders who supported the Finance Bill 2023. Ya ine, tuendelee tusiendelee? Resolution number 4. Sema, we the people recognize and appreciate the efforts that members of civil society and all progressive forces in our republic are making to free Kenya from the despotic Kenya Kwanza administration. And we will pursue collaboration and joining of forces for the sake of our nation. Ya tano na ya mwisho. We the people condemn Ruto and his regime's lack of respect for the media, which is consistent with every dictator's lack of regard for the rule of law, constitutional order, and independent opinion. Munaunga mkono? We the people tumekubaliana? Sasa nataka munipe nafasi niite wenzangu wa wasalimu, ndio sasa tulete baba mwenyewe mweze kumsikiza. Sawa sawa? Tuko na rafiki wa baba anaitwa Maina Njenga. Huyu jamaa
Asante. Ngoja kidogo. Kabla Maina Njenga hata hajaongea. We want to put the question. We the people. Sasa lazima mupige kura hapa. Lazima mupige kura ulimwengu yote ijue mumekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa? Tukisema finance bill nataka nisikie tawe. Finance bill. Finance bill. Ruto. Kenya kwisha. So we now put the question. With the resolutions, 5 resolutions we have read here today. We the people, will as many of the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa. Amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Mko tayari kumkaribisha Maina Njenga? Karibu ndugu yangu. Haya. Wananchi power. Hebu nisalimieni kwa mkono. Salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Anauza ama auzi? Tukaambia kwamba bodaboda atapeleka gari. Wanapeleka ama wapereki? Sasa tumeshangaa sana kwa sababu hata vijana wanatozwa kodi. Wakifanya hawking, wakimafanya bodaboda, wakitembea pale popote, kuna shida. Zamani wakati tulikuwa tunafanya campaign, watu wote walikuwa mahasula. Saa hizi kila mtu anaitwa jina kulingana na kabila ya. Tunasema ya kwamba Kenya itaishi kuwa Kenya na vijana wa Kenya waache kuhangaishwa. Sisi tumeshaokoka na mimi ni bishop wa mabishop. Unanielewa? Sasa tunaambia Bwana Gachagua aingia hapo Lamu apigane na Al-Shabaab. Achana na vijana. Aingia apigane na Al-Shabaab. Tunasema hivi, tunangoja mwelekeo wa baba, vile baba atasema ndio itakuwa. Wangani wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo tushikilie hapo na tushikilie zaidi. Nasi tujitolee kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukombolewa. Na sisi tumesimama imara na baba na tutasimama imara na vijana, na sisi hatutaogopa. Tutaendelea mpaka mwisho. Mungu awabariki sana, awaongeze nguvu na tuwe na heshima na nchi yetu kwa sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi kina Eugene Wamalwa, kina Martha Karua na baba. Wakati nilikuwa kwa shida walikuja kutusaidia. Tuwapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi makofi ya Maina Njenga? Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga? Murega rĩngĩ. Turauga atĩrĩrĩ andũ aitũ. Ndaigua murauga twarie Gĩkũyũ. Turauga atĩrĩrĩ, nyũmba ĩcokanĩre na tũrute wĩra twĩ hamwe nĩ ũndũ wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na atongoria ya Azimio. Tũrute wĩra twĩ hamwe na tũtigakorwo twĩ na guoya. Tũrũgame na maitũ
na ithuĩ andũ a kĩrĩma na anake a bũrũri wothe tũkorwo twĩ hamwe nĩgetha mwathani atũrute ũkombo-inĩ. Reke tweterere baba tũhe ũhoro thaa ici. Thengiũ mũno, mũtũre na thayũ. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo, nataka muwe tayari tumkaribishe baba atoe statement yake, alafu mama atakuja, Wajakoya na wale wengine. Muko tayari kukaribisha baba? Muko tayari kukaribisha baba? We now want to welcome our leader, the people's president, His Excellency Raila Amolo Odinga. DJ wachilia mikono. Speaking to all the ghetto in Africa, that's gonna be nice. We want the rock from the top of the stage. Get them something wrong. Vijana hoye! Vijana hoye! Nairobi hoye! Kenya hoye! Kenya hoye! Hey! Kono juu. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Iwa mama munataka nani? Hey! Nimeona na nimeridhika. Nimekuja kwa fujo. Anaye macho na anayesikio na kwanza. Leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku 10. Nilikuwa nchi ya Poland katika mji unaitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na Ulaya Mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmechukua? Mmepokea? Mmepokea? Pili, nimeongea na mwenzangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye yuko kule Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa, ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu. Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze sababu gani nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation. Woe to those who make unjust laws, those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Unquote. That is
Isaiah chapter 10, verses 1 to 3. Mr. William Ruto used to love this verse. I hope he still does. Dear Kenyans, last week we were betrayed in this city. Our representatives conspired with an executive and abandoned us at our hour of need by voting for the punitive Finance Bill 2023. Yesterday, Mr. William Ruto endorsed this betrayal by signing the Finance Bill into law. We did everything that could be done to have Ruto listen to us and avert the confrontation over taxes. We positioned the authorities and institutions. We demonstrated. We prayed in the house of worship. We begged to be heard. We sought amendments and we pleaded with the members of parliament to stand up for us. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands. He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors, and we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the re-emergence of a dictatorship under leaders who cut their teeth and honed their political skills in an infamous school of dictatorship. We all know where Mr. William Ruto is coming from. We all know where Rigathi Gachagua is coming from. In the run-up to the vote on the bill, more than 90% of Kenyans rejected it. Even after MP the bill, polls continue to show that the majority of Kenyans did not like it. However, true to his character as a dictator, Ruto proceeded as if Kenyans had not spoken and he imposed punitive taxes on us without our consent. That is contempt for the people. In a democracy, few individuals can use government as their tool against the people. The idea that only the wishes of Ruto and Gachagua matter in this country today must attract a very heavy price. Ruto is testing the limits of his illegitimate power. Ruto is testing whether we still have the will, energy, and resolve to fight remnants of dictatorship. After stealing our election last year, we can steal anything and get away with it. We have to stop Ruto, and we have to stop it. Takeable response to Ruto and those who think like him, that we are willing and ready to do whatever it takes to roll back dictatorship. This gathering must make it clear to Ruto pay a heavy price for their unfortunate experiments. You have some bad news for Mr. Ruto.
The betrayal in the city has seeped into every village in Kenya. It has united Kenyans better than any government ever would. While the betrayal has shattered our faith in government and parliament, it has strengthened our faith in ourselves and our power. Consequently, Ruto and all those who think like him are going to learn the painful way never to mess with the people's food, fuel, and freedom. Hello? Ruto and his ilk are going to learn the hard way that Kenyans are fed up but not helpless. In this time of desperation in the country, Ruto is selling illusions of hope to our people with the phantom proposals that are meant to line the pockets of his cronies. It is wrong. It is cruel. It is evil. The question we must ask ourselves is, can a leader mean well for the people than the people do for themselves? The answer is no. Kenyans must not trust that insider smile that Ruto wears. It is betrayer's kiss. If Ruto meant well, he would have listened to the people. He did not, and now we must fight. Fellow Kenyans, comrades, a regime that has so blatantly ignored and betrayed us does not deserve our delegated power. We are taking back our sovereign power. We are going to the trenches ourselves to fight for ourselves. This regime does not deserve our obedience. We have no obligation to work for the success of a regime that has no interest in our success. We are the people. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Hello? There's no other option left. We must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience to force this regime to recognize that we, the people, are supreme. Through civil disobedience, we will deny Ruto the taxes he thinks he can extort from us by force. Dear Kenyans, we have been abandoned by our leaders. We must now look out for each other and be our brothers and sisters keepers. Here, therefore, are my requests to you, my people of Kenya. Let us embrace tax boycotts. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Niko tayari kulipa gharama sita. Hello? I appeal to businesses
to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employees' salaries that will only line the pockets of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens as they wish, but everyone must follow the traffic except for ambulances. Dear Kenyans, I'm coming. We know the men and women who visit this unjust law on us. Punish the traitors. Let us name, shame, follow, and isolate the traitors at every turn. Let us picket their public and private offices and their homes until they join the call to have the Finance Act repealed. Today, and with absolute respect and humility, I'm reaching out to the online community in the country and diaspora, the famous Kenyans on Twitter, the content creators and the TikTokers. I have a request to you. Let us gather and share information about the traitors, their Twitter and other social media accounts, telephone numbers, and email addresses, and use this to show the oppressors that power belongs to us, the people. Finally, I appeal to our performing artists. Let our songs and music be a source of pain to the traitors. Let our songs and music a source of pain to the traitors. Let our music carry our disappointments and support the fight against Ruto and his contemporaries until Ruto learns to respect the people. Dear Kenyans, in a democratic country that is founded upon sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive, the legislature, or the judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people in pursuit of the common good to assert their sovereignty, to disobey those men and women and their laws. We are asserting our sovereignty. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating the official start of massive countrywide demonstrations. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Ooh. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachietha tumesema tulikuwa hapa Kamukunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliwaambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke.
punda itapiga teke sasa. Tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara. Wakamwambia mzungu, patia mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali ilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sio? Sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara. Waonyesha watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people. Hapa Kamukunji mwaka wa 1990 mimi na marehemu Kenneth Matiba na Charles Rubia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo walikataa, akasema Kenya is not ready for multipartyism. Itachukua miaka 100 kama Kenya haijarudi kwa multipartyism. Tukasema tuende Kamukunji tuulize Wakenya. Wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamukunji. Wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda. Tarehe 2 mwezi wa 7 jioni wakaenda kwa Matiba na Rubia, wakachota wakapeleka ndani. Siku 2 baadaye tarehe 4 wakaja kwangu wakanichota. Nikamwambia mimi niko tayari. Wakanipeleka ndani. Lakini Wakenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini Wakenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa. Walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa Kamukunji. Lakini mwishowe ililazimisha Nyayo kutoa Matiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Hajaelewa. Tutamwonyesha. Tutamfundisha. Na Bwana Kachietha, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi muinue mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, usuru bandia itolewe. Mwenyezi Mungu nisaidie. Niko tayari
kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama. Hello? Niko tayari. Hello? Hello? Mama, Shujaa, Martha, Wangari, Karua. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Baba ashawaelezea ya kwamba serikali haramu ya Ruto imetangaza vita kwa watu wa Kenya. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must go. Sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Nataka kuwaelezea kidogo. Tumeambiwa na controller wa budget kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Okay. DJ wacha tu leta wimbo moja watu waweze kutulia. So they want us to think stupid. So they want us to feel stupid. So they want us to be. Hey, 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 hey. Okay. Hey, 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 hey. Okay. Muko tayari tuendelee tusiendelee? Basi namwambia controller wa bajeti amegundua ya kwamba kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Milioni 8 zimetosha kuajiri vijana 17,000 wakilipwa 500 kila mmoja wao kazi mtaani. Hiyo ni kusema hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wakufe njaa. Hii serikali inafikiria kama Makenzi kule Chakahola. Wanatuambia ya kwamba tuwape miaka 2 uchumi urekebishwe. Sasa nakuuliza, unaweza ishi miaka 2 bila chakula? Unaweza kaa miaka 2 bila matibabu? Miaka 2 bila mtoto wako kusoma? Hawana pesa ya kusaidia Mkenya, lakini wako na pesa ya kuajiri ma-CS, ma-PS 50 na assistant ministers 50. Mumekubali pesa yenu kuharibiwa. Mumekubali munataka unga au munataka assistant ministers? Munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye? Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia,
nikimalizia sababu masaa imeenda. Ile pesa How come that fuel in Uganda nataka is cheaper tumuelewe, than ile pesa imewekwa katika ofisi ya Ruto, ofisi ya Gachagua na Mudavadi. Inatosha kusomesha watoto wetu bila malipo vile Azimio ilisema. Imetosha kulipa matibabu kwa Wakenya wote. Na imetosha kupatia zile jamii maskini 1000 ngapi? 6 kwa kila mwezi. Tutakubali pesa yetu kuendelea kuvunjwa? Wakenya, hii ni wakati wa kufagia nyumba iko chapu. Tufagie, Zakayo ashuke, nchi yetu irudi kwa mikono yetu. Na kwa hivyo leo hii hatumuulizi Zakayo ashuke, tutamsukisha sisi wenyewe. Zakayo must, Ruto must. Na kwa hayo machache wacha nirudishie Eugene. Tuendelee tusiendelee? Unataka msikie vile Ruto aliwadanganya? DJ weka tusikie Ruto alidanganya wa Kenya namna gani. Sawa sawa? DJ tusikie Ruto sasa. Tulia kidogo. DJ DJ, hawa watu walidanganya wa Kenya watashukisha bei ya mafuta. Sikizeni. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mafuta ndio hiyo imepanda bei. Sinema namna hiyo. Mmemsikia? Watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremke chini. Sasa huyo ni nani? Huyo ni nani? Si alidanganya wa Kenya? Bei ya mafuta imepanda imeshuka. Si amepandisha? Sasa nataka niwaletee ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya awasalimu. Karibu ndugu. Wananchi! Basi leo kama viongozi wa Azimio